वेलकम সকলোকে আজি 22nd জান আজি কি আছে রাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা ওকে জুনে জুনে তাতে আছে আমাক ভিডিও দিব আমি চাম ওকে নেক্সট 100 one liners আমি আজি কভার কৰিম ওকে correct chronological order of Danava dynasty প্ৰথম কোনে আহিছিল মহিৰঙ্গা তাৰপিছত সাম্বা ৰাসুৰা ৰত্নাসুৰা তাৰপিছত ঘটকাসুৰা okay which epics is considered as the highest source of prehistory period of Assam, that is Kalika Puran, in which century the ancient era of Assam began? So 4th century okay etu bahut bar ahi paise. The ancient era of Assam history began in 4th century after the mention of Kamrupa. So tate kun asle Samudra Gupta's Alava pillar. Okay. Je 4th century porai je ahisile to ami kene gom paisilo Samudra Gupta's Alava pillar inscription 4th century. Who was the famous teacher of Nalanda on which request and advice Chinese pilgrim when Sang visited Kamrupa? तो हेतु कोन आছিলে শিলা ভদ্র ओके और कार रेन भास्कर बर्मन reign. Bhaskar Barmana attended the great religious council at Kannauj. Okay. The ruins of the brick temple at Da Parbatiya are dedicated to which god goddess, that is Shiva. After the fall of the Salastamba dynasty, which dynasty ruled Kamrupa? The Palas. Which animal is widely used in ancient Assam? Elephant. Bhagadatta was also involved in Mahabharata. Okay. Teo kod asile? Bhagadatta kod goisile? Mahabharata goisile. First Muslim invader in Assam, Bhaktiyar Khilji, 1206. During the reign of Prithi. Okay, Prithu. Medieval age of Assam started 1206. Jitya Bhaktiyar Khilji asil. Jitya medieval age chunto asil. Itu start hoisil. Okay. The first local man from the Mak tribe to accept Islam during the invitation of Muhammad Bhaktiyar Khilji. Tang kun ase Ali Mak. Ali Mak. In which language Buranjis were first compiled? First Buranji bilak kuntu language compile koisile. Okay, it was compiled in Ahom language. Ahom first king kun asile Sukafa. Who was the king of Morans when Sukafa came to Assam in 1228? Batu Badausa. Which Ahom king was popularly known as Bamuni Kumar? Okay, Sudangfa. Etu kono hobo Sudangfa. Bamuni Kumar ka koa goisile? Bamuni Kumar Sudangfa koa goisile. Which clans performed the traditional rites and rituals during Ahom reign? Deodahi and Bailungs. Which Ahom Swargadev created the post of Borpatra Gohai? Suhungmung. Which Ahom king was first to adopt a Hindu title Swarga Narayan? Okay, Swarga Narayan kune goise Suhungmung. Ami keneke Swarga, ठीक है, स्वर्गत गोल, ठीक है, स्वर्गत कुने गोल, स्वर्गत गोय केने की होली हंग, ओके, सुहंग मुंग, ठीक है, सुहंग HUNG में देखा पाइसो हंग माने फांसी लोगा, ठीक है, फांसी लगा कौन कौन स्वर्गत और दिहिंगे राजा डिंगित फांसी लगाए, ठीक है, डिंगित फांसी लगाए स्वर्गत गोल, तो स्वर्ग नारायण कौन है सुहुंगमुंग और दिहिंगे राजा. The Ahom first used the Saka era 78 AD during the reign of Suhungmung. ठीक है. During the reign of Kanishka, Mula Gaburu, the bravest wife of Prasengmung, died fighting Turbak Khan, who were the first people in Assam to use firearms. ठीक है, the Chutiyas. What was the usual shape of the Kachari coin?
ঠিক আছে and coach coin kachari coin and coach coin were in what shape round okay but ahoms were octagonal okay these both coins are important okay kachari coin coach coin kenko asile round ahomor coin bla kenko asile octagonal which king of ahom dynasty known as khora raja সুখাম্ফা মানে খাম ঠিক আছে সুখাম্ফা খামুসি পড়ছে ঠিক আছে খামুসি পড়ছে তো সুখাম্ফা খরা রাজা খামুসি ওকে সুখাম্ফা who was the first king of the Koch dynasty that is Vishwa Singha ঠিক আছে খরা রাজা কোন ছিল একটু মার্ক কইলো সুখাম্ফা his son Naranaran famous king of the Koch dynasty. The coinage of the Koch kingdom was called Narayani. The oldest canon inscription discovered in Assam belong to which dynasty? That is Koch dynasty. Who was Bakul Kastha, a mathematician from Kamrupa? He wrote Kitab Manjari and Lilavati. ठीक है बकुल काष्ठा कोन आसिले मैथमेटिशियन फ्रॉम कामरूपा और किताब मंजरी और लीलावती कोने लिखिसले त्या लिखिसले व्हिच अहोम किंग वाज नोन एज बुढ़ा राजा प्रताप सिंह ठीक है प्रताप सिंह वाज नोन एज बुढ़ा राजा जुयर आमी किला ताप लो न जुयर ताप लो ठीक है प्रताप बुढ़ा राजा बुढ़ा वाले जुयर ताप लो ठीक है also known as बुद्धि स्वर्ग नारायण ठीक है बुद्धि बुरा गल बुरा बुद्धि ओके बुद्धि स्वर्ग जो टाइम हो गए स्वर्ग नारायण the Ahom Mughal conflict started during the reign of Pratap Singha in 1615 the Mughals attacked Ahom kingdom for the first time ठीक है 1615 और Mughals attacked Ahom kingdom for the first time name the place where the first battle between Ahoms and the Mughals was fought. ठीक है भराली. Which Ahom king introduced the Posa system and pike system? Posa system और pike system कोने introduce करेছে? Okay, प्रताप सिंहा. Posa, pike, PP तो PP कोने आरंभ करेছে PA दी प्रताप सिंहा. The Posa system referred to the tribal appeasement policy. Okay. Who was known as an economist and a social reformers during the Ahom reign? तो एटु कोन आसिले मोमाई तामुली बरबरा a Borborua post was introduced by Pratap Singha yes a Borbora post कोन introduce करिसले प्रताप सिंह Who among the following was the first Ahom ruler to officially accept Hinduism? तो हिंदुइज्म कोने एक्सेप्ट কৰিছিলে জয়দাস সিনহা ঠিক আছে যোনে যেতিয়া হি হিন্দুইज्म एक्सेप्ट কৰিছে বহুত জয় হৈছে ঠিক আছে জয় 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 তো জয়দাস সিং who was the king of the Ahom dynasty during the attack of Mir Jumla তো হেতে আছিল জয়দাস সিনহা ঠিক আছে জয়দাস সিনহা Jadhav Singha, King Sutamla was known as Bhogania Raja. ठीक है सर सुत मत रखिबो आरो ठीक है सर ताइसा तामादी केने मारसे होइसे न तामादी केने या मारा होइसे तो हि पलाय গৈছে तो या भगवानिया राजा बोली গৈছে ओके सुतामला बहुत जय কৰিলে ना बहुत जय কৰিলে কিন্তু हि কি কৰে तामादी मारिছিলে या ठीक আছে तो हि पलाय গৈছে तो भगवानिया राजा Treaty of Giladhari Ghat was signed between Jayadhar Sinha and Mir Jumla in 1663. What was the Ahom name of Gadadhar Sinha? ठीक है Gadadhar Sinha नाम की असले सुपाटफा गादा गाधा दी के ने जितना मारे ना फट के एकदम पूरा साफ हो जावा ठीक है सब पट के एकदम साफ हो जावा तो गदाधर सिंह आरोटा नाम के असले सुपाटफा सुपाटफा belongs to the Tungfungia clan
he initiated a land measurement system for the first time in Assam. ठीक है. He built the temple at the island of Umananda for tantric workshop. ठीक है. The temple of Umananda is associated with Shiva. Dhodar Ali was constructed by Gadadhar Singha. ठीक है. तो धोदर अली कोने कंस्ट्रक्ट करिছিলে? Constructed by Gadadhar Singha. In which year was the battle of Itakhuli was fought? 1682. ठीक है से Itakhuli কেনে কেটা ইটা মারিছে জানেন 82 টা Itakhuli কেনে মারিছে ঠিক আছে ব্যাটল অফ Itakhuli কেটা Itakhuli কেনে মারিছিল 82 মনত থাকিব ঠিক আছে 82 টা Itakhuli কেনে মারিছিল The last battle between the Ahoms and the Mughals was fought at Itakhuli. तो आहमे मुगल जो केटा इटा मारिसे 82 टा ठीक है Gadadhar Singha was the Ahom king during the battle of Itakhuli. তাতে কোন আছিলে Gadadhar Singha ঠিক আছে গদা দিকে ইটাকেটা ভাঙিছিলে ঠিক আছে এই ইটাকেটা উঠায় মারিছিলে 82 Dihinge Alun Barbarua was Ahom's leader in the battle of Itakhuli. Mansur Khan III was commander-in-chief of the Mughal army. So he kon aisile Mansur Khan, who was known as Lai Komar before he became the king of Ahom kingdom. ठीक है Lai Komar कोन कार नाम आছিলে रुद्र सिंह ठीक है In Ahom kingdom an officer was appointed to direct music. Who was he? Gyan Borua. Darang Rajvanshawali was written by Surya Khadi Daivagna. A regular gold currency was introduced in Ahom kingdom by Shiva Singha. ठीक है gold currency कोने introduce करेছে Shiva Singha. Hasti Vidyanama was composed during the reign of Shiva Singha. और कोने compose करेছে Sukumar Borkait. Okay, important question. Written under the orders of Ahom Shiva Singha. Which Ahom king built the present existing Ranghar? Pramata Singha. Ranghar कोने बनाइছিলে bamboo দি কেনে Pramata Singha. Okay, sorry, present to बनाइছে Pramata Singha and bamboo di कोने बनाइছিলে Rudra Singha. Okay, first बनाइছিল Rudra Singha by bamboo. Okay, তাৰপিছত ভালকে এই ব্রিক ওয়ার্ক তাতে কৰা গৈছে Pramata Singha. Chakrifeti Buranji was written by Numali Borgohain. Which rebellion in Assam history is called Dandua Dro, the Dundia Revolution, the rebellion of Hardatta and Biradatta. Kamleshwar Sinha conferred the title Pratap Vallabh to Kalia Bhomara Borphukan for suppressing the rebellion of Haradatta. In which year the tea was discovered in Assam for the first time? Okay, 1823 by Robert Bruce. Okay, by Robert Bruce. First time discover করেছিল 1823. The treaty Badarpur was signed between David Scott and Kachari king Govinda Chandra in the year 1824. Who was the last king of the Ahom kingdom? Purandar Singha. ठीक है last king of Ahom kingdom कोन आছিলে Purandar Sinha. क्योंकि तक पूरी बोला लास्ट है ना तो पूरी बोला ठीक है Purandar Sinha. Which of the mark is considered as the end of the medieval period of Assam history? Treaty of Yandabu. Okay, 1826. British and Burmese. Starting era 1206. Okay, the medieval किते है कॉल 1826 by the Treaty of Yandabu. The earliest evidence of man in India is found in Narmada Valley, Madhya Pradesh, 1982. India कोपरा start होसिले ठीक है cradle of mankind is what? South Africa.
ঠিক আছে আফ্ৰিকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে তো ইণ্ডিয়াৰ এভিডেন্স আমি ক'ৰ পৰা পাইছো ইণ্ডিয়াৰ এভিডেন্স আমি পাইছো নৰ্মদা ভ্যালি মধ্য প্ৰদেশ 1982 in which state of India is the Harappan civilization site Mandi situated তো মন্দি ক'ত আছে UP Bhimbetka is famous for rock painting which department deals with the archaeological survey of India as an accessory office that is culture Indus Valley civilization was non-Aryan because it was an urban civilization. The Indus Valley culture was different from the Vedic civilization because it had the amenities of developed city life. It had a pictographic script. It lacked knowledge of iron and defensive arrow. Okay. The earliest evidence of silver in India is found in the Harappan civilization. Yes, silver আমি কোৰ পৰা পাইছো ওকে সিলভাৰ কোৰ পৰা পাইছো হাৰাপ্পান civilization okay তো তা এভিডেন্স আছে which of the following animal was not represented on the seal of the terracotta art of the Harappan culture তো তাতে এলিফেন্ট আছিল রাইনো আছিল টাইগার আছিল কি নাছিল কাউ নাছিল which ancient town is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs that is Dholavira. The Great Bath was found from the Indus Valley civilization at Mohenjo-daro. Which site of Indus Valley civilization is located in India? Lothal. The port city of Indus Valley civilization is Lothal. What is the most significant feature of the Indus Valley civilization? Burnt brick buildings. Two Indians were associated with discovery of Indus Valley civilization are Rakhal Das Banerjee, Rakhal Das Banerjee discovered Mohenjo-daro 1922, okay, and Dayaram Sahani discovered Harappa, okay, 1921. तो Harappa first discover करने को इसलिए Dayaram, okay, बहुत दया इसलिए तो प्रथम है तो 1921 বিচাৰি বিচাৰি হাৰি গৈছে হাৰি কাক ডিসকভাৰ কৰিলে হাৰাপ্পা ওকে বহুত দয়া আইছে হাৰি গল ন বহুত দয়া আইছে ঠিক আছে তো হাৰাপ্পাক ডিসকভাৰ কৰিছে 1921 ওকে তাৰছত এটা হৈছে এ ৰাখি দে দাস ৰাখি দে তো ৰাখি দিয়াৰ লগে লগে কোন ফাউন্ড হৈ গল মোহেনজোদাৰো ঠিক আছে মোহেনজোদাৰো sorry An ivory scale in Harappan context was found at Lothal. Which Harappan city is divided into 3 parts? Dholavira. Yes, Dholavira is divided into 3 parts. Our shape to kenoko asile rectangular. Which one of the following? Which one of the following is the oldest Veda? Okay, Rig Veda. सबसे oldest Veda is Rig Veda. In Rig Veda, there are 1028 hymns. Keta hymns ase 1028. Aru mantras keta ase 10,552 mantras. Okay. I mean, duta mukhast rakhe. In which Vedic text the term Varna is found, referred for the first time? Okay, so Varna kod paisilo ami Rig Veda de paisilo. Gopatha Brahmana is associated with Atharva Veda. Which Vedas contains accounts of magical charms and spells? Atharva Veda. The famous dialogue between Nashiketa and Yama is mentioned in the Kathopanishad. Upanishads are books on Upanishad jumla hoy evlak books on ki hoy philosophy. Means people sit near the teacher to learn from him about the secret doctrine. Upanishads, okay, or philosophy. गुरुए কৈ থাকিব পিপলৰ তলত ঠিক আছে তো পিপল का पेड़ के नीचे है ना और तापरा ज्ञान तो লৈ থাকিব करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वैदिक लिटरेचर तो वैदिक संहितास ब्राह्मणास आर्यांकास तसत उपनिषद ठीक है वी बी आउ बाउ बी ए यू ठीक है আমি কেনেকৈ মনত ৰাখিম সব কটা মনত ৰাখিম वैदिक संहितास ब्राह्मणास आर्यांकास और उपनिषद बाउ
Vibhav. Okay. Samhitas and Brahmanas from the Karma Kanda segment of the Vedas. Kopa uthoa goisile Kanda segment of the Vedas opora uthoa goisile. Aryankas and Upanishad from the Gyan Kanda segment of the Vedas. तो खंड আছে ঠিক আছে কোনটো খণ্ডৰ পৰা উঠাইছিলে Samhitas আৰু Brahmanas কেটা ঠিক আছে कर्म कांडा सेगमेंटर পৰা উঠাইছে আৰু জ্ঞান আৰণ্যকা আৰু উপনিষদ কোনটো সেগমেন্টৰ পৰা হৈছে জ্ঞান কাণ্ড ঠিক আছে লাষ্টটো জ্ঞান কাণ্ড which Vedic deities was believed to be their priest ঠিক আছে which Vedic deities was believed to be their priest that is Brihaspati who was a Brahma Vadini who composed some hymns of the Vedas Lopamudra all of hymns composed koisile many hymns of the Rig Veda were composed by women and they were called Brahma Vadini to yahan tak koisile Brahma Vadini which river is referred as Matema Divitama Naditama in the Rig Veda Saraswati Ayurveda that science of life appeared first Ayurveda science of life appeared first in Atharva Veda ठीक है सर ठीक है Atharva Veda comprises of disease prevention ठीक है सर Atharva Veda की है disease prevention coordination loyalty marriage and love poetry तार ऊपर based है ठीक है सर Atharva Veda Gayatri Mantra is found in which book ठीक है আমি যে গায়ত্রী মন্ত্র পড়ো it is found in which book it is found in Rig Veda Gayatri Mantra was first written in Sanskrit in the Rig Veda by the Brahmani Vishwamitra originally the Mahabharata was known as Jaya Samhita ठीक है महाभारत प्रथम की दी গেছিল Jaya Samhita Mahabharata today has 1 lakh shlokas and believed to be written by sage Veda Vyasa ठीक है सर व्यासे की কৰিছিলে Veda Vyasa কি লিখিছিলে মহাভাৰতখন ঠিক আছে আৰু কেটা শ্লোকাস আছে তাতে আছে 1 lakh shlokas originally it has 8800 shlokas ठीक है originally किमान असले 8800 shlokas the statement tamsoma jyotirgama meaning lead us from darkness to light or lead us from ignorance to truth was originally mentioned in Brihadaranyaka Upanishad okay in the early Rig Vedic period Ahat was considered to be the most valuable property ठीक है सर so what's a valuable property क्या चला cow from which Upanishad the word Satyameva Jayate has been taken तो मुंडका Upanishad ठीक है Satyameva Vijayate कोपाल विशिला कुंटू Upanishad मुंडका Upanishad number of Puran ठीक है सर केटा number of Puran असे 18टा The Rigvedic tribal assembly associated with judicial function was Sabha. The Rigvedic religion was polytheistic. Gautam Buddha was born in 563 BC. Gautam Buddha was born in 563 BC. Okay. Childhood name কি আছিলে তেওঁৰ সিদ্ধাৰ্থ ঠিক আছে তেওঁৰ জন্ম কত হৈছিল লুম্বিনী নেপাল দেউতাকৰ নাম কি আছিল শুদ্ধোধানা ঠিক আছে আৰু তেওঁ কি আছিল he was the chief of Shakya clan মাকৰ নাম কি আছিল মায়া দেৱী ঠিক আছে তেওঁ 29 years of age ঘৰ এৰি গৈছিল ঠিক আছে এটা ঘৰা তেওঁৰ যোনটো ঘৰা আছিল সেই ঘৰ দিকেনে ঘৰটো এৰি গৈছিল আৰু ঘৰটোৰ নাম কি আছিল কান্টাকা ঠিক আছে একম left his
home on his horse Kantaka accompanied by Channa, and this was called the Mahabhinishkramana. ঠিক আছে, তেওঁ যে ঘৰ এৰি গৈছিলে ঘৰটো লৈ কেনে accompanied by Channa, okay, হেতুকে আমি কি কম Mahabhinishkramana. আৰু 80 বছৰত তেওঁ মৃত্যু হৈ গল, okay, 483 BC, okay, at Kushinagar. খুশি তেওঁ মৃত্যু হৈ গল, which is known as Mahaparinirvana. Nirvana ক'ত পাল? Kushinagar, okay. Which inscription of Ashoka confirms the tradition that Gautam Buddha was born in Lumbini? ঠিক আছে, কোৰ পৰা আমি গম পালো যে গৌতম বুদ্ধ আচ্ছা লুম্বিনীতে জন্ম হৈছিল, কোৰ পৰা গম পালো? Ruminde pillar inscription. Ashoka exempted Lumbini from tax as it was the birthplace of Gautam Buddha. Where did Gautam Buddha gave his first sermon known as Dharma Chakra Pavathana? Dharma Chakra Pavathana Sarnath. ঠিক আছে, ফার্স্ট sermon গৌতম বুদ্ধ ক'ত দিছিলে? ঠিক আছে, তো Sarnath. What does three ratna means in Buddhism? तो बुद्धा, धर्मा और संघ. BDS, okay, BDS. After the death of Buddha, his teachings were collected in 3 parts known as Tripitakas, okay. तो Tripitakas কি হয়? তেওঁৰ যোনবিলাক টিচিংস আছিলে ক'বাত এটা লিখিছিলে, okay. The Tripitakas are Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka and Abhidhamma Pitaka. First Buddhist conference after the death of Buddha was presided over by Mahakashyapa. So Buddhist council কেতিয়া হৈছিলে, okay, অলপ ইম্পৰ্টেন্ট থাকিব. ফার্স্ট হৈছিলে 483 BC, ঠিক আছে, ক'ত? ৰাজাগৃহা. প্ৰেসিডেন্ট কোন আছিলে? Mahakashyapa, ঠিক আছে, প্রেসিডেন্ট কোন আছিলে? Mahakashyapa. রুলার কোন আছিলে তৃতীয়? আজাতা শত্রু, ঠিক আছে. সেকেন্ড কেতিয়া হৈছিলে? সেকেন্ড হৈছিলে 383 BC. তৃতীয় কোন আছিলে? কোনটো প্লেস? বৈশালী, ঠিক আছে. প্রেসিডেন্ট কোন আছিলে? সাবা কামি. রুলার কোন আছিলে? কালা শোকা. থার্ড কেতিয়া হৈছিলে? 247 BC. ক'ত হৈছিলে? পাতালিপুত্রা, ওকে. প্রেসিডেন্ট কোন আছিলে? মোগালিপুট্টা টিসা আৰু কাৰ রুলার? অশোকা, ঠিক আছে. তো থার্ড আছিলে অশোকাৰ টাইমত. আমি মনত ৰাখিম থার্ড কাউন্সিল যোনটো হৈছিলে হেতু অশোকাৰ টাইমত, ওকে. ফোর্থ ফার্স্ট সেঞ্চুরি AD কুণ্ডলবনা আৰু প্রেসিডেন্ট কোন আছিলে? বাসুমিত্রা. কাৰ টাইমত? কনিষ্ক, ঠিক আছে. ফোর্থ কাৰ টাইমত আছিলে? কনিষ্ক. তো এই দুটা মনত ৰাখিম. থার্ড আছিলে অশোকাৰ টাইমত, ফোর্থ হৈছিলে কনিষ্কৰ টাইমত, ঠিক আছে. সেকেন্ড হৈছিলে কালা অশোকা আৰু ফার্স্ট হৈছিলে আজাদ শত্রু, ঠিক আছে. এটা মনত ৰাখিম আমি. থার্ড আৰু ফোর্থ টু বেছি ইম্পৰ্টেন্ট, ওকে. থার্ড কেতিয়া হৈছিলে? ফোর্থ কেতিয়া হৈছিলে? ফার্স্ট আমি মনত ৰাখিম আজাদ শত্ৰুৰ টাইমত হৈছিলে. সেকেন্ড আমি মনত ৰাখিম কালা অশোকাৰ টাইমত. থার্ড টু পাতালিপুত্র হৈছিলে অশোকাৰ টাইমত. ফোর্থ টু হৈছিলে কুণ্ডলবনা কনিষ্কৰ টাইমত. কেতিয়া টাইমত হয় এইটো বুজাই গৈছিল. Mahayana sect and Buddhism emerged during the reign of Kanishka. Which event of Buddha's life is represented by the wheel with deer in Indian art? First preaching. Birth is represented by lotus. First sermon Dharma Chakra. Enlightenment Bodhi tree. Great departure horse. Mahabodhi temple has been built at Bodh Gaya where Gautam Buddha received enlightenment, ঠিক আছে. তো এই টেম্পলটো ক'ত আছে? য'ত গৌতম বুদ্ধা এনলাইটমেন্ট পাইছিলে তাতে. Who is known as the light of Asia? Gautam Buddha.
The Light of Asia was written by Edwin Arnold. ঠিক আছে, আৰু এটো কোনে লিখিছিল? The Light of Asia by Edwin Arnold. Which place was a center of learning in Buddhist India? Vikramshila. The originator of Jain religion is Rishabhdev. ঠিক আছে, জৈন ধৰ্মৰ কোনে স্টার্ট করেছিল? ঋষভদেব. The main Tirthankar and their symbol. ঠিক আছে, তো ইহঁতৰ কিবা এটা সিম্বল আছিল যে ঋষভদেৱ আছিল, তো তেওঁৰ সিম্বল কি আছিল? বুল. অজিতনাথ এলিফেন্ট, সম্ভাৱনাথ হর্স, ঠিক আছে, পদ্মপ্রভা লোটাস, পদ্মা আছে তো লোটাস, ওকে, সুপার स्वानथ साहित्य या फिर स्वास्तिक, मलिनाथ कलाश, ठीक है, अर्न, नमीनाथ नीलकमल ब्लू लोटस, नमीनाथ नीलकमल, ओके, तसत नेमिनाथ शंखा या फिर लॉन्च, तसत पर्शवनाथ स्नेक और महावीर स्वामी लायन. ठीक है, बेसिभाग बोधे महावीर स्वामी महावीर কি হয় কি আছিল? ঠিক আছে, তেওঁৰ আছিল লায়ন. ওকে, তেওঁৰ আছিল লায়ন. ঋষভদেৱৰ কি আছিল? বুল. ঠিক আছে, which was the first originator? That is Rishabhdev. Okay, after that who came? Ajitnath. Okay, তো তেওঁৰ কি আছিল? এলিফেন্ট. ওকে, আৰু মহাবীৰৰ কি আছিল? মহাবীৰ স্বামী লায়ন. Where was Mahavira born? Kundagram, Vaishali, now Bihar. In Jain religion, which is used for complete intellect or perfect knowledge, Kaivalya. The doctrine of three jewels, right faith, right action and right knowledge is the crowning glory of Jainism. The Jain philosophy holds that the world is created and maintained by universal law. That is, Jainism does not support belief in a creator deity. According to the Jain doctrine, the universe and its constituents, soul, matter, space, time and motion have always existed. Which religion does not trust in the concept of final annihilation of the world? That is Jainism. Okay, Yapaniya was the sect of Jainism. Yapaniya was the sect of Jain religion which is believed to have originated from Digambaras. However, they also used to follow certain Swetambar opinions. The Yapaniyas worship nude images of the Tirthankaras in their temples. Okay, so etu loi amalokor next 100 one liners complete hol. Okay, next আমি 600 লগে জাম্প কৰিম. Okay, next video. Okay.